Hello everyone, welcome to this Rose Project 2021-22. Myself Chopde NP, and today we are going to discuss about the topic biotechnology. So basically biotechnology are the very interesting, very advanced topic. So let us discuss about biotechnology. Biotechnology means the combinations of the biology. Biology means the microorganisms. Microorganisms are integrated with different types of technique. Okay, then biotechnology, it is an applied branch of the biology. Okay, the term biotechnology was the first used by the Carl Eric in 1990. Okay, so the simple definition of the biotechnology, that is the it is the use of the organisms or their component to produce product which are useful to human and human welfare. Okay, here this is a very simple definition of the biotechnology. Use of the organisms. Okay, use of the organisms or their component to produce product which are useful to human welfare. माणसाच्या फायद्यासाठी, माणसाच्या सर्व्हिससाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर करून डिफरंट प्रकारचे प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस मिळवणे म्हणजेच बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, so here there are different types of eras in the biotechnology. So the first era, that is the old biotechnology, and another that is the new or modern biotechnology. Okay, so the old biotechnology means the before 1970 biotechnology. Okay, and new or modern biotechnology means after 1917 biotechnology. So let us discuss about in detail older biotechnology. Okay, so the older traditional biotechnology means it was the primarily based on the fermentation technology. So everyone know about the fermentation. Okay, then the here in this old traditional biotechnology, the use of the natural capability of the microorganisms. Okay, नॅचरल कॅपेबिलिटी, एखाद्या ऑर्गॅनिझमची नॅचरली जी काही क्षमता आहे, कॅपेबिलिटी आहे, त्याचा वापर करून आपण काय करू शकतो, डिफरंट टाइप्सचे प्रोडक्ट मिळवू शकतो. ओके, सो हिअर यूज ऑफ द नॅचरल कॅपेबिलिटी ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. ओके, सो एव्हरीवन नो अबाउट द एक्झाम्पल ऑफ द कर्ड. Okay, so that is the example of the older biotechnology. Okay, curd making by the lactobacillus. So here in the curd making process, the lactobacillus. Then second example, wine and bread production by the Saccharomyces cerevisiae. Okay, Saccharomyces cerevisiae is these are the another example of this older and biotechnology. Okay, clear? So basically the old and traditional biotechnology are based on the fermentation technology. Okay, clear about it? Now the next, the new or modern biotechnology. So the which is established by the Stanley Cohen and Herbert Boyle in the 1973. So the use of the genetic engineering. So what kinds of process carried out in the modern biotechnology? So the genetic engineering and the recombinant DNA technology to produce the product. Okay, so here use of the genetic engineering and the recombinant DNA technology to produce the different types of product. Okay, so in this technology, the capability of the science to change the genetic material, change means alteration from one organism to the another organism. Okay, genetic material for the getting new specific product through the rDNA means recombinant DNA technology, then polymerase chain reaction means PCR, then microarrays, cell culture, fusion and bioprocessing. Okay, these are the these are terms, some techniques of the new or modern biotechnology. Okay, and for the help of this all process, this all method, we can produce different types of product. Okay, so for example, the human insulin gene transferred into the E. coli, that is the example of the new biotechnology. Means एखादा ह्युमन इन्सुलिन जीन एका नवीन दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ट्रान्सफर करून आपण, फॉर एक्झाम्पल हिअर इकोलामध्ये जर आपण ह्युमन इन्सुलिन जीन जर आपण ट्रान्सफर केला, तर त्याच्या मार्फत आपण ह्युमन इन्सुलिन जीनचं प्रोडक्शन करू शकतो. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ द न्यू मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, so now the next, the European Federation of the Biotechnology means EFB. So the has the given definition of the biotechnology that encompasses both the traditional view and the modern molecular biotechnology. Okay, the definition, which is a professional definition, which is given by the EFB. Okay, so the integration of the natural sciences and the organism. Integration means combination. Okay, integration means combination of the natural sciences and organisms, cells, parts thereof, and molecular analog. Here
molecular analog means DNA, RNA, gene, okay, to produce product and services. So this is a professional definition given by the EFB, okay. So now the next point, principle and the process of the biotechnology. Okay, the modern biotechnology is based on the two main core technique. Which one? First one is the genetic engineering, and another one is the chemical engineering. So for this modern biotechnology, these two process are necessary. Okay, so let us discuss the first about the genetic engineering. The genetic engineering which deals with the alteration of the genetic material. So let us think. Let's see. One gene, one RNA, one DNA transfer from one organism to the another organism. Okay, एका ऑर्गॅनिझम मधला DNA किंवा RNA एका ऑर्गॅनिझम तो दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये ट्रान्सफर करणं म्हणजेच जेनेटिक इंजिनिअरिंग. ओके, द जेनेटिक इंजिनिअरिंग डील्स विथ द अल्टरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल DNA or RNA. Okay, so now the genetic engineer, the father of the genetic engineer, Polsberg. Polsberg is called as a father of the genetic engineering. Okay, so now discuss about the chemical engineering. So the chemical engineering deals with the maintaining the sterile environment. So sterile means absence of the microorganisms. Okay, for manufacturing the variety of the useful product including vaccines, antibodies, enzymes, organic acids, vitamins and therapies. Okay, these are all included about the chemical engineering. Clear? So these are all about the two core techniques of the modern biotechnology, genetic engineering, and another one is the chemical engineering. Okay. Now the next, the genetic engineering is alternatively called as a recombinant DNA technology or a gene cloning. Okay. So here recombinant DNA technology means, okay, recombinant म्हणजे once again combination of the two DNA. One DNA transfer from one organism to the another organism. एका ऑर्गॅनिझम मधून DNA काढायचा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये तो ट्रान्सफर करायचा. ओके, सो simply that is called as a recombinant DNA technology. And gene cloning means multiple copy. Okay, producing the multiple copy. Okay, so that is called as a gene cloning. Okay, now the next, the techniques of a gene cloning and the DNA technology. Okay, so different types of techniques are available. So the first, let us discuss about the gene cloning. Okay, a gene is a known function can be transferred from its normal location into the different cell via a suitable vector. Okay, definition said. डेफिनेशन नक्की काय सांगते बघा, जीन अ नोन फंक्शन, एखाद्या जीनचं आपल्याला ऑलरेडी त्याचं फंक्शन माहीत आहे, नोन आहे, आणि इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इन टू द अनदर. एका ऑर्गॅनिझम मधून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये तो जीन ट्रान्सफर केला जातो. ओके, फॉर द हेल्प ऑफ द सुटेबल वेक्टर. ओके, या ठिकाणी वेक्टर म्हणजे काय, वेक्टर ऍक्ट ॲज लाईक अ व्हेकल. वेक्टरचा रोल काय आहे तर व्हेकल प्रमाणे रोल आहे. एका सेलमधून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये फक्त तो जीन, तो पार्ट RNA DNAचा फक्त ट्रान्सफर करायचं काम या ठिकाणी कोणाचं असेल तर वेक्टरच असेल. ओके, क्लिअर? नाव द नेक्स्ट पार्ट, द ट्रान्सफर्ड जीन इज रेप्लिकेटेड. ओके, मग जेव्हा एखादा जीन आपण ट्रान्सफर करतो तेव्हा तो एखाद्या स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम मध्ये आपण सोडतो, इन्सर्ट करतो. ओके, मग त्यावेळेस तो त्या ठिकाणी रिप्लिकेशन करतो. रिप्लिकेशन मीन्स टू मेक द मल्टिपल कॉपी. ओके, रेप्लिकेटेड नॉर्मली इज हँडेड ओव्हर इन टू द नेक्स्ट प्रोजेनी. त्यानंतर त्यानंतर पुढे त्याच्या तो मल्टिपल कॉपी तयार करून तो आपल्याला जे हवं ते आपण प्रोडक्ट मिळवू शकतो त्याच्या नेक्स्ट प्रोजेनीमध्ये. ओके, सो नाव द नेक्स्ट, the tools and techniques for the gene cloning and the recombinant DNA technology. What kinds of tool and what kinds of techniques are necessary for this gene cloning and recombinant DNA technology? So firstly, the different instrument and devices. Okay, so the macromolecules such as the DNA, RNA, proteins are the synthesized in the living organism. Okay, so DNA, RNA, proteins are called as a macromolecule. Okay, in the living organism, living cell which vary in size, molecular weight, solubility, presence of charge, absorbance of light. ओके, आपण जे मायक्रोमॉलिक्यूल घेतो त्यांची साईज सगळ्यांची सेम असेल का तर नाही, त्यांच्यामध्ये पण व्हेरिएशन असणार आहे. व्हेरिएशन कोणतं असणार आहे व्हेरिएशन, जसं की मॉलिक्युलर वेट असेल, सोलबिलिटी असेल, प्रेझेन्स ऑफ द चार्जेस, absorbance of light, whatever. ओके, so several techniques are used to isolate and characterize the macromolecules. Okay, यासाठी firstly we have to isolate this macromolecule.
आपल्याला ते मॅक्रोमॉलिक्यूल स्टार्टिंगला आयसोलेट करायला लागतील. सो देर आर सेव्हरल टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस आयसोलेशन. ओके, so the size of the different types of molecules varies and therefore their molecular weight also varies. Okay, the technique used on the basis of molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange, chromatography, then spectroscopy, then mass spectrometry, then electrophoresis. Okay, these are the different process, these are different method used for the isolation. Okay, so let us discuss about this one in that's all, that is the electrophoresis. Electrophoresis, this is also called as a gel electrophoresis. So electrophoresis means the separation of the charged molecule, okay, like DNA, RNA and protein by the applying electric field. Okay, इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाय करून आपण आपल्याला काय करायचं आहे तर डीएनए किंवा आरएनए प्रोटीन्सचं सेपरेशन करायचं आहे. ओके, देन the DNA being the negatively charged, everyone know about the DNA वर कोणता चार्ज असतो तर निगेटिव्ह चार्ज असतो. ओके, and it's migrate to the anode. Okay, so the smaller fragment of the DNA molecules move faster and thus separate faster. ओके, म्हणजे ह्याच्या अंतर्गत काय होईल की जे काही छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स असतील डीएनएचे ते लवकर सेपरेट होतील. ओके, so the use of agar rose gel, which is obtained from the seaweeds Gelidium and Gracilaria algae. Okay, then for this method of the electrophoresis, या मेथडसाठी कुठलं तर agar rose gel वापरलं जातं, which is obtained from the seaweeds Gelidium and Gracilaria algae. Okay, so let's see the mechanism and the process of the gel electrophoresis. Okay, the sample of the DNA जेव्हा आपण सॅम्पल त्या ट्रेमध्ये आपण लोड करतो. ओके, सॅम्पल मग त्यावेळेस हिअर द पॉवर सप्लाय, जेव्हा आपण पॉवर सप्लाय ऑन करतो त्यावेळेस जे काही डीएनएचे जे काही पार्टिकल्स असतील ते सेपरेट होतील ऑन द बेसिस ऑफ देअर चार्ज. ओके, ओके, लुक ॲट दिस. सो हेअर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कन्क्लुजन, नक्की कन्क्लुजन काय असेल. सो फर्स्टली मेक अ जेल. ओके, दिस आर ऑल स्टेप्स. Make a gel. Second, obtain a prepare DNA sample. Okay, then third, load sample into gel. आपलं जे सॅम्पल आहे ते त्या ट्रेमध्ये लोड करायचं आहे आणि त्यानंतर काय सेपरेट फ्रॅगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक सप्लाय इलेक्ट्रिक चार्ज त्याला देईल तेव्हा ते जे काही फ्रॅगमेंट आहे ते सेपरेट होतील. ओके, स्मॉलर फ्रॅगमेंट्स ट्रॅव्हल फास्टर अँड देअरफोर फर्दर. ओके, these are the process and mechanism of the gel electrophoresis. Okay, now the next point, that is the polymerase chain reaction, means PCR. Okay, PCR. So the PCR technique, which is discovered by the Kary-Mullis in 1985. Okay, the use of the gene cloning or amplification of gene. Okay, amplification means to make a multiple copy. Gene cloning and amplification means to make मल्टिपल कॉपी तयार करणं म्हणजेच पीसीआर. एखाद्या सिंपल एक जर आपल्याकडे फ्रॅगमेंट असेल तर एका फ्रॅगमेंटच्या खूप साऱ्या मल्टिपल कॉपी तयार करणं. ओके, विच इज पॉसिबल थ्रू द पॉलिमराइज चेन रिएक्शन. ओके, सो द पीसीआर कॅन जनरेट अ बिलियन कॉपी ऑफ द डिझायर्ड सेगमेंट ऑफ अ डीएनए और आरएनए. ओके, पीसीआर कॅन जनरेट बिलियन कॉपी ऑफ द डिझायर्ड सेगमेंट. आपला जो एक सिंगल डिझायर्ड सेगमेंट आहे त्याची आपण बिलियन कॉपी तयार करू शकतो. ओके, with high accuracy and specificity in a matter of a few hours. Okay, so for this PCR chain polymerase chain reaction, some method, some parts, some components are required. First one, the DNA containing the desired segment to be amplified. Second one, the several molecules of a few deoxyribonucleoside triphosphate means DNTP. Okay, so excess of the two primer molecules, then a thermostable DNA polymerase means Taq polymerase. Okay, so let us see the what kinds of component are necessary for this PCR. Suppose we have to need the DNA sample. Second one, we have to need primers. Primers are a small stretch of nucleotide. Then we have to need nucleotide. Okay, then we have to need Taq polymerase enzyme. Okay, then mix buffer solution and PCR tube. So these are all components which are necessary for this PCR technique. Okay, look at this. This is a PCR machine. This is also called as a thermal cycler. Why that is called as a thermal cycler? या ठिकाणी टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं.
कमी जास्त असं दोन्ही प्रकारचं टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं म्हणून so that is called as a thermal cycle. Okay, look at this, the process and stages of the PCR. First one, denaturation, then denaturing, annealing and extension. Okay, look at this, the process in detail. First one, the mechanism of the PCR, that is the first steps. First, denaturation. So here denaturation means breaking of the double strand DNA. Okay, double strand DNA break केला जातो in this denaturation process. Okay, in this step the mixture heated at a temperature 90 to 98 Celsius. Okay, थोड्या टेम्परेचरला आपलं जे काही डीएनएचं सॅम्पल आहे ते हीट केलं जातं. ओके, टू सेपरेट द डबल स्टँडर्ड डीएनए टू द डिझायर्ड डबल स्टँड ऑफ द डिझायर्ड डीएनए. डबल स्टँडर्ड डीएनए हा सिंगलमध्ये त्याचं सेपरेशन होतं. लुक ॲट दिस फिगर. ओके, फिगरमध्ये आपण पाहू शकता डबल स्टँडर्ड डीएनए विल बी सेपरेटेड आफ्टर द डिनेचरेशन प्रोसेस. ओके, then okay, the next step, that is the annealing. Annealing means cooling. Okay, cooling. In this annealing stage, the mixture is allowed to the cool, that permits the pairing of the primers. Okay, here in this annealing process the permit the pairing of the primers. So primer means the small stretch of the nucleotide. Okay, the addition of the primers in this annealing process, okay, to the complementary sequence in the DNA. सेकंड एनेलिंगच्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, जे आपले सुट्टे सिंगल स्टँडर्ड डीएनए आहे त्या ठिकाणी ॲडिशन केले जाते प्रायमरची. ओके, देन द थर्ड अँड लास्ट स्टेप्स ऑफ द एक्सटेंशन प्रोसेस, that is the extension. The temperature 70 to 75 Celsius allows the thermostable Taq DNA polymerase to use single stranded DNA as a template and add the nucleotide. So here what is the function of the Taq polymerase enzyme? Taq polymerase, या ठिकाणी Taq polymerase एन्झाईमचा नक्की रोल काय असेल तर या ठिकाणी. ओके, जस्ट लुक ॲट दिस. ओके, सो हिअर आपण जे प्रायमर ॲड केले त्या प्रायमरला जो काय कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आहे तो कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स कनेक्ट करायचं काम कोण करत असेल तर हा टॅग पॉलिमरेज एन्झाईम करत असेल. ओके, म्हणजे जेव्हा आपण टॅग पॉलिमरेज या ठिकाणी ॲड करतो त्यावेळेस हा जो कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स या ठिकाणी ॲड होईल आणि आपला जो काय सिंगल स्टँडर्ड डीएनए आहे तो ऑटोमॅटिकली एक्सटेन्शन प्रोसेसमध्ये तो डबल स्टँडर्ड तयार होईल. ओके, क्लिअर. सो हे नाउ द नेक्स्ट, it takes around the 2 minutes duration. Okay, this all process, and only one cycle takes around the 3 to 4 minutes. Okay, so the to begin the second cycle, DNA is again heated to the converter double stranded DNA into the single strand. Okay, so look at this, these are the machine instrument of the PCR, polymerase chain reaction. Okay, this is also called as a thermal cycler. Okay, look at this, the simple DNA replication through the polymerase chain reaction. कशा पद्धतीने आपण मल्टिपल कॉपी तयार करू शकतो फॉर द हेल्प ऑफ द PCR. Look at this once again, the simple copy of the one copy of the desired gene, and after the denaturation the double strand will be separated. Okay, after the denaturation process. Okay, then during the annealing process there is an addition of the primer. Okay, addition of the primer. Primary means the small stretch of the nucleotide. Okay, primary means small stretch of nucleotide and Taq polymerase enzyme. म्हणजे जेव्हा Taq polymerase enzyme आपण ऍड करेल त्यावेळेस तो काय करेल, प्रायमरला आपण कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स त्या ठिकाणी ऍड करेल आणि आपला सिंगल स्टँडर्डचा त्या ठिकाणी वन्स अगेन 2 डबल स्टँडर्ड डीएनए तयार होतील. ओके, सो द 2 कॉपीज ऑफ द डिझायरेबल जीन and this is called as a renaturation. Okay, the second cycle continue to form the 4 copy of the desirable DNA. The cycle continues to produce the second copy of the DNA. So these are the process of the DNA replication. Replication means to make the multiple copy of the desirable gene, desirable DNA fragment. Okay, for the help of the polymerase chain reaction. So the Thermus aquaticus is a bacterium that lives in the hot spring. Okay, Thermus aquaticus Taq polymerase enzyme, which is obtained from the Thermus aquaticus. Okay, important question. Okay, hot spring and the hydrothermal vent. Okay, Taq polymerase was identified as an enzyme able to withstand the protein denaturing condition, high temperature. या ठिकाणी
टॅग पॉलिमरेज एन्झाईमच का यूज केलं असेल तर ते किती जरी टेम्परेचर थर्मोस्टेबल, व्हाय दॅट इज कॉल्ड एज अ थर्मोस्टेबल, कारण ते किती जरी टेम्परेचर वाढलं तरी त्या टेम्परेचरला स्वतःचं फंक्शनिंग करेल, स्वतःची ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करेल. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ थर्मस ॲक्वॅटिकस. ओके, थर्मस ॲक्वॅटिकस टॅग पॉलिमराइज का म्हटलं जातं तर ते थर्मस ॲक्वॅटिकस नावाच्या बॅक्टेरियापासून तयार केलं आहे, ऑप्टेन केलंय म्हणून. ओके, सो therefore it is replace the DNA polymerase from E. coli originally used in the PCR. Okay, the tag polymerase is also called as the analog of the DNA polymerase enzyme. Okay, next. So here it is an automatically thermal cycler. The given three steps are automatically repeated into the 20 to 30 times. Thus, at the end of the n cycle, thus 2n copies of the DNA segmented are produced. Okay, the machines perform the entire operation automatically and precisely. Then once the desired number of the cycle is completed, the amplified DNA segment is purified by the gel electrophoresis. Okay, यानंतर आपण जो काय मल्टिपल कॉपी तयार केल्या त्यांचं सेपरेशन कशाच्या माध्यमातून केलं जातं तर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसच्या माध्यमातून केलं जातं. ओके, आफ्टर द इट्स सिक्वेन्सिंग द एम्प्लिफाईड DNA सेगमेंट्स कॅन बी इन्सर्टेड इन टू द क्लोनिंग वेक्टर. आणि नंतर मग हा आपला जे काही सिंगल DNA सेगमेंट आहे तो इन्सर्टेड केला जातो क्लोनिंग वेक्टरच्या माध्यमातून आणि मग नंतर आपली प्रोसेस कॅरी आउट होणार रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नॉलॉजीची. ओके, so desirable gene can also be obtained from the gene library. We can obtain जीन लायब्ररी मधून पण आपण आपला डिझायरेबल जीन मिळवू शकतो. जसं की पुस्तकाची लायब्ररी असते त्याप्रमाणे जीनची पण लायब्ररी त्या ठिकाणी असते. ओके, सो लुक ॲट दिस द पिक्चर ऑफ द पॉलिमराइज चेन रिॲक्शन. आपण एका सिंगल DNA पासून कशा पद्धतीनं मल्टिपल कॉपी मिळवू शकतो हे त्या फिगरमध्ये आपल्याला दिसते. ओके, the first DNA molecule of the target sequence to be copied is heated to the 91 Celsius denature. Okay, after second the annealing, addition of the primer. Then third, heat resistant DNA polymerase, tag polymerase enzymes using the DNTP to synthesize the new strand of the DNA. Okay, then the process repeated doubling in amount of the DNA, and this is same process once again repeat केले जाते and doubling the amount of the DNA. Okay, and by repeating this process the many copy of the original DNA can be produced in a short time. Okay, that is the benefit of the PCR polymerase chain reaction. Okay, and we can generate billion copy of a single standard DNA. एका DNAच्या फ्रॅगमेंट पासून आपण त्याच्या बिलियन कॉपी तयार करू शकतो विदिन 2 to 3 minutes. Okay, so here I hope this lecture is beneficial for you, and remaining part we will see in the next lecture. Thank you very much. Thank you.